خب سلام مجدد خدمت همراهان گرامی، امیدوارم که حال همگی خوب باشه. میخوایم بریم سراغ قسمت دوم درس 6 صفحه 23 طبق روال. ابتدا هم براتون درس رو میخونم، متن رو میخونم، سعی کنید با من تکرار کنید و به تلفظ درست کلمات دقت کنید و توی وایس بعدی براتون توضیحات رو خدمتون ارائه خواهم داد. Page 23, Part B, Female Appearance. This is my mother at 27 when she was pregnant. In fact, she was expecting me. She is medium height and she had long wavy hair at the time and lovely smooth skin. 2. Here is mom now. Her appearance hasn't changed that much. She still has a good figure, though she has more of a roundish face and a different hairstyle. Shorter, straighter, and very neat. She wears contact lenses now, and you certainly can tell that she is nearly 60. Glossary. Be pregnant. If a woman is pregnant, she has a baby growing in her body. Synonym: be expecting a baby. Medium height. Not tall or short, also of medium height. At the time. Then, at a time in the past. Smooth, with a completely flat surface. Opposite, rough. Figure, the shape of the body, especially that of a woman. Hairstyle, the way your hair is cut and arranged. Neat, tidy and carefully arranged. Contact lenses, small round pieces of plastic you wear in your eyes to help you see better. Tell, know or guess. Spotlight, the suffix ish. The suffix ish is used informally when some adjectives with some adjectives meaning quite. A roundish face, a face which is quite round. Also, tallish, youngish, etc. خب بریم ببینیم حالا توی این درس چه لغت‌هایی داریم و معنیاشون چیه و احیانا اگر کالکیشنی داشت خدمتون توضیح بدم. The first one is be pregnant. Pregnant, be pregnant. So the verb is be here. Okay? The verb is be. Be pregnant. باردار بودن. And we can use an adverb for pregnant. Heavily pregnant. معمولا این موقع استفاده میشه که خانم ها آخره بارداریشون هست. Heavily pregnant. Very pregnant. Usually late in pregnancy. Get pregnant. This is another verb that collocates with pregnant. Get pregnant, to become pregnant. The example is she got pregnant at a young age. توی سن پایین باردار شد. خب میتونیم عبارتهای دیگه هم استفاده بکنیم. مثلا 6 months pregnant, 7 months pregnant. The example is she's already 6 months pregnant. She's already 7 months pregnant. عبارت بعدی medium height. فکر میکنم که مشخص باشه. قد متوسط. At the time. Then یعنی اون موقع در آن زمان. Smooth یعنی صاف و بدون چاله چوله. Smooth. Have smooth skin. پوست صاف داشتن. The example is she has incredibly smooth skin for her age. پوست بی نهایت صافی داره برای سن خودش. Incredibly معنی تحت لفظی incredibly یعنی به طور باور نکردنی. حالا ما میتونیم بگیم بی نهایت. Incredibly smooth skin. کلمه بعدی فیگره که اندام، هیکل، بیشتر برای خانوما استفاده میشه. You can use a slim for figure. Slim is the adjective that collocates with figure. The example is she works out regularly to maintain her slim figure. مدام ورزش میکنه که maintain بکنه، keep بکنه، نگه داره slim figure خودش رو. یعنی اندام سلیم یا باریک و بلند. سلیم بیشتر باریک و بلند میده. اینم بگم خدمتتون ما کلمه thin رو هم داریم ولی thin یکم منفیه، یعنی لاغر دوست نداشتنی. سلیم یعنی باریک و بلند. اینا رو حتما توجه کنید به فرق اینا. سلیم فیگر میشه اندام باریک و بلند. هیر استایل فکر میکنم که معنیش واضحه ولی حالا کالکیشن های خوبی که برش داریم.
Trendy means fashionable. Trendy hairstyle. The example is, he showed me a picture of a trendy hairstyle that he wanted. به من نشون داد یک عکسی از یک هرستایل مد، trendy, fashionable مد که میخواست. Change your hairstyle. This is the verb that collocates with hairstyle. The word hairstyle. Change your hairstyle. The example is, I want to change my hairstyle for the summer. معنیش فکر میکنم واضح باشه. Short hairstyle. The example is, she prefers short hairstyles because they're easier to maintain. کلمه بعدی neat که مرتبه. neat. Keep it neat. Keep it neat. The example is, please keep your desk neat. لطفاً میزتون رو مرتب نگه دارید. Please keep your desk neat. Neat and tidy. This is a good phrase. Neat and tidy. The example is, the room was neat and tidy when I arrived. وقتی من رسیدم اتاقم neat and tidy بود. Neat. اتاق من نه، ببخشید، اتاق. The room was neat and tidy. Neat handwriting یعنی دستخط تمیز و مرتب. Neat handwriting. He has such neat handwriting. He has such neat handwriting. Contact lenses که خب لنزایی که داخل چشم استفاده میشه. Contact lenses. The verb that collocates with contact lenses is wear. Wear contact lenses. The example is, she has worn contact lenses since she was a teenager. Since she was a teenager. این نکته رو جالبه اینجا بگیم که اغلب زبان آموزای ما یادشون میره که توی اینجور مواقع، توی اینجور جمله ها باید از present perfect، حال کامل باید استفاده بکنیم، چون توی فارسی ما اینو اصولا میگیم که داره، از بچگی لنز داره، یعنی حال ساده استفاده میکنیم براش، در صورتی که توی انگلیسی باید حال کامل present perfect براش استفاده بکنیم. She's worn contact lenses since she was a teenager. She's worn contact lenses since she was a teenager. There is another verb that collocates with contact lenses. Switch. The verb is switch. Switch to contact lenses. The example is, he switched to contact lenses because glasses bothered him. چون که عینک bothered him، اذیتش میکرد. He switched to contact lenses یعنی رفت به طرف استفاده از، یا تصمیم گرفت که استفاده بکنه از contact lenses. و کلمه بعدی tell که اینجا معنیش دونستن یا حدس زدن. Tell. Hard to tell. Easy to tell. Hard to tell. Easy to tell. The example. It's hard to tell what he's thinking. سخته که بفهمی به چی داره فکر میکنه. It's hard to tell what he's thinking. Easy to tell. It's easy to tell when she's upset. خیلی راحت میشه، خیلی نداره، حالا من خیلی اضافه کردم، راحت میشه فهمید وقتی که ناراحته، میشه تشخیص داد که ناراحته. It's easy to tell when she's upset. خب امیدوارم که مفید بوده باشه براتون. فقط یادتون نره که حتما باید خیلی تکرار و تمرین داشته باشین. قبلا هم عرض کردم که باید چندین بار گوش بدید و خودتونم جمله بسازید که تأثیر بیشتری داشته باشه. تا درس بعدی، خدا نگهدار.